of all, very thanks on behalf of Team Colentra for representing your respective backgrounds despite your routine schedules. So I will begin my question first with Monomani ma'am. Since like towards the end you mentioned that as people move in the corporate ladder, the representation of women in leadership is getting reduced like up to 17%. But in this dais, I could see that majority or the panel members are from women. So in this context, like as a freshly graduated engineering women student, what is the particular earlier like when in terms of onboarding, the ratio is very high. Why in terms of leadership or management position, the funnel gets very narrow for especially women aspiring engineers and founders of startup related aspirants? This is the same, right? Like women, right? They have to manage both. Okay, it is like the job as well as their family. It is like both are there like kids. Okay. Correct. First thing is support system. True. Okay. True. And next is the major period. What I see is the maternity phase. Okay. Maybe like see government they are now increased that the period. Earlier I rejoined like in the 4th month after my maternity. Okay. Nowadays it is 6 months and post that of course across all corporation. 7th month they can rejoin or even they can take 1 year leave. That is there. Okay. That is from government side. From corporate side. Okay, there are corporate organizations because of this new normal, right? Post COVID, they are allowing the work from home option. They are extending at least almost 1.5 years. They are extending. With that, right? At least in the female attrition, we are seeing 2 to 5% improvement. There are retentions happening. So that is the main factor. Okay, that is the phase. If they have crossed that phase, right? Like definitely we can see more women leaders. And nowadays this return shift, like the break is not an issue post COVID. So we'll gradually we'll see the improvement. It is improving, and we'll see a massive improvement in the coming years. Sure. And my next question, probably the aspiring startup founders, they would be more interested in this particular question. I would post it to Gayatri ma'am. Regarding the government schemes and funding opportunities. One thing I particularly observed, being stationed in IITM Research Park, when I interacted with the MedTech incubator here, I think they are also one of the knowledge partner for EDII, the Healthcare Technology Incubation Center. They said, I just wanted to understand how many people actively apply for programs like Innovation Voucher Program, which offers 4 lakh grant for developing a proof of concept and almost I think 7 lakh or something for commercialization aspect. So in that point, the program manager stops and thinks. So when was the last time someone applied from HTIC? So there is some certain dropouts when it comes to applicants. That's on one side, and at the same time, I was also able to interact with the pre-incubated or incubated startup. Reason why you are not very favorites of the central government or state government specific grants, they are telling irrespective of how fast we apply before the window period or anything, the screening as well as disbursement takes a lot of time. By the time the startup itself collapses, 6 to 12 months. So how you are balancing this thing? Like one thing, encouraging startups to apply, but startups are having this reluctance because of this delay in fund selection as well as fund disbursement. Their idea basically burns out, or the team gets burns out. So what's your take on it? How we can improve it, Gayatri? கேட்டது ஆக்சுவலாக இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரே ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து சேம் திங் தான். பிகாஸ் மெட்டெக்ன்றில் நான் சொன்ன மாதிரி நிறையா ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து அப்ளை பண்ணுறவங்க எல்லாருமே கவர்மெண்ட்னா ரேண்டமாக என்ன நினைப்பாங்க, டேக்ஸ் டைம், ரொம்ப லெத்தாஜிக்காக மேஜர்லி இது வந்து ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ கண்டிப்பாக அமௌண்ட் ஒன்று போகுது அப்படின்னாலே ஸோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக உள்ள வரவங்க வந்து
டு பி ஃப்ராங்க் நான் என்ன இந்த த்ரூ அவுட் தி 2 years நான் என்ன ஃபேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் a startup, நீங்க உள்ள வரும்போது you are ready to asking money only for R&D, not for making a product. That's where her point comes in the picture. No, they are mostly focused on the projects, not products. So நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்க்கு ஒரு அப்ரோச் பண்ணி வந்தீங்கன்னா, we are not ready to give the fund because it will may failure or successfully ரீச் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. So depending upon their mindset தான் நாங்க ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறது. பிகாஸ் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ஒரு ஃபண்டிங் கொடுக்குறோம்னா இட்ஸ் a very good recognition. ஓகே, நீங்க இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கெயின் பண்ணிருக்கீங்கன்றதே உங்களுக்கு பெரிய யூஸ்ஃபுல்லான திங் தான். நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கும் ஒரு கஸ்டமர் ரீச் அவுட் பண்றதுக்குமே அங்க இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை சேல் பண்ணி ஒரு ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் பிசினஸ் பர்சனா நீங்க ஆகிறதுக்கு இது ஒரு வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நீங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் அலோகேட் பண்றது. சோ அது பண்றதுக்கான நான் ஃபேஸ் பண்ற ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாமே R&D ஃபேஸ்லயே ஸ்டாப் ஆயிடுறாங்க. they are not ready to ஒரு செகண்ட் லெவல் இந்த கே லெவல் 4 7 வரதுக்குலாம் they are not ready. அப்படியே ரெடியா இருந்தாலும் not in actions, எல்லாமே வேர்ட்ஸ் தான் வருது. if in case you will be funding, my business will be successful. Nice. At the end of the point, every entrepreneurs and every innovators saying these one, நீங்க ஃபண்ட் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறோம், ஃபண்டிங் இல்லனா எடுத்துட்டு போறோம். அந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து அவங்க கிட்ட இல்ல, அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து அவங்க கிட்ட இல்லங்கிறது நான் இப்போ ரீசன்ட்டா ஃபேஸ் பண்றது. பிகாஸ் இங்க இருக்கிற ஒரு ஈகோசிஸ்டம்ல எல்லாருக்குமே என்டர்பிரைஸ் ஆகணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு. யாருமே வேலைக்கு போறோம்ன்ற எண்ணம் எல்லாருக்குமே மனசு, நம்ம இது பண்ணலாமா, அவங்களோட மேனேஜர்ஸோட அந்த ஒரு பிரஷர்னால அவங்க நம்ம இவங்க கிட்ட வேலை தனியா பிசினஸ் பண்ணிடலாமேன்ற ஒரு மைண்ட் செட் எல்லாருக்குமே இருக்கு. எல்லாருமே இதுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட்டா யாருக்கு முடியுங்கிறது கொஸ்டின் மார்க் ஆயிடும். ஓகே, சோ பை பார்ன்ல இருந்தே ஒரு பிசினஸ்மேன் ஆகணும், இல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் அந்த ஒரு பிரிஸ்க்ல இருந்த ஒரு ஐடியாலஜில இருந்து நான் வந்து ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு வந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் தான் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். அதர்வைஸ் வந்து ரேண்டமா உள்ள வரும். சோ இதனால நாங்களும் ஃபேஸ் பண்ண ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இதுதான். சோ ஒன்ஸ் உள்ள வராங்க வந்து இப்போ ஒரு நாங்க கேண்டிடேட் ஸ்கிரீனிங் கமிட்டி மீட்டிங் நடக்கும் இல்லீங்களா, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் 15 கமிட்டி மெம்பர்ஸ். சோ 30 பேர் நம்ம கால் பண்றோம், அப்ளிகன்ட்ஸ் ஐ மீன் இன்னோவேட்டர்ஸ் கால் பண்ணுவோம். அதுல 15 பேர் வர்க்ஃபுல்லா இருப்பாங்க, 15 பேர் வர்க்ஃபுல்லா இருக்க மாட்டாங்க. சோ அந்த இடத்துல அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லாட்ல வர அந்த வர்க்ஃபுல் 15 பேர் நான் இந்த மீட்டிங் கூப்பிட்டேன்னா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும், உங்களுக்கு ஈஸியா ஃபண்ட் கொடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Any tips you want to share to them, like increase of success rates with the எனக்கு நான் வந்து சொல்ற ஒரு திங் கன்சிஸ்டன்ட் மட்டும் தான். உள்ள வரவங்க இப்ப என்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணிட்டு ஃபண்ட் அலோகேஷன் வாங்கிட்டு ஃபண்ட் வாங்குறதுக்கு மேஜர் ரீசனே வந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா ஃபாலோ பண்றா மட்டும் தான். சோ கவர்மெண்ட் வந்து உள்ள நான் அப்ரோச் பண்ணிட்டேன், நான் பிச் செக் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், சோ ஐ அம் வெயிட்டிங், ரிசல்ட் வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், நான் வெயிட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. அது எந்த ஆர்கனைசேஷனா இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க என்ன ஒரு ஸ்கீம்ஸ் நீங்க போனாலும் சரி, MSME இருக்கட்டும், வாட்எவர் ஜெனசிஸ் அண்ட் நிதிப்பிரியாஸ் எது போனாலுமே நீங்க வந்து அந்த கண்டினியூஸ் ஃபாலோ கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கான ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும். இந்த சைட்ல இருந்துமே உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ்மே நீங்க ஃபாலோ பண்ண மட்டும்தான் they will work properly, otherwise they won't, right? So இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாமே வந்து you have to follow. இங்க வர அந்த flaws நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டன்சி இல்லாம இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் நான் ஃபேஸ் பண்ற ஒரு திங். Nice. Thank you, Gayatri. You also have to, please. From the technical side, I would like to add, any product, see POC, நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், like we will try to demonstrate whether it is working. Don't stop there, okay? At the start itself, have the full picture. Understood. 360-degree view வச்சிட்டு, let us take the regulatory. Let us take an example of the product development. Yes. Do the standard assessment before the POC. Correct. Like the requirements from the standard assessment must flow into your POC. True. Adeyum you should prove it in your POC. If you do அத பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ப்ராடக்ட் வெளில வந்துரும். Correct. But to continue that, is there any gap in the academia, like because academia awards the degree at the end with some capstone projects or something? Students are familiar in using some sort of basic kits like Arduino or something to do the POC. They don't have the means or knowledge to convert the POC into a minimum viable product, which industry persons know. Should the faculties also should be educated regarding the MVP part, standards part that you told, or is there gap in academia as well? This will lead to the next session, by the way. Yeah,
as you asked Vishwanath, yeah, our academic and the curriculum what we have developed is fine. In your words, it's a you said like they are creating a final year projects, Yes. right? So they can able to create a projects. Now also, if you are giving them some concepts and giving some boards and all, they will create something, right? Right. But they need to know about the next level also, right? Because while I have studied it, I am not sure the entire concept of quality management systems or the standards of entire. But I know there is a standards we need to follow. Especially, I have few courses which is related to a cyber security. That alone, I am clear that we should follow some standards to comply cyber security. That is the Exactly. thing. Yes. Yes. While I am studying in 2015, 16, so I hear that we need to follow some cyber security related standards. So we are hearing the standards here and there. But Right. if you are asking them what is the exact about the standard, what is the need of it, what is the regulation made, they are also not aware, right? So Correct. the students also need to do some extra activity to learn about something, because while we are going for interviews, we are preparing lot for the aptitude test. And why we are not preparing something for the core thing, Yes, right? yes. So I also prepare same thing, like I prepare a lot of for No, aptitude. core But job we is should- separate thing. I don't know how many medical professionals get placed in the actual core domain. They shift to. That That's is it. actually, but now it is increasing, right? Now it's If you increasing. are placing in HCL, and you Hmm. are placing in Infosys, if you are placing in Wipro, now they are having a medical sector separate. Separately. Correct. So initially, while I am going to HCL, everybody is asking like you are rejected all the other companies, right? Because Correct. I rejected software companies. I will openly say Okay. while I am studying, I didn't attend any interviews. Okay. I didn't give any interviews in my UG. Understood. Okay, I didn't get any job in And that too, if you get placed in a software company, they will not allow you to sit in the MedTech No, company. no, I didn't. You didn't attend, but I believe you are a topper. So So I didn't get job also. Job also, So that's okay. why I just moved my next level Understood. to a master's degree. understood. That time I get a HCL, okay. But Yes. now you have when the HCL started a regulatory, now it is wide variety. Infosys is also in the place. Wipro is also in the place. Tata Elxsi also in the place. So there is lot of opportunities for regulatory and quality. Understood. Okay, other than the product development. So we need to focus on the curriculum little bit to increase this. It's a basic level. I whatever information I'm getting is like whenever now deemed universities are getting increased and they are also including the biomedical syllabus. They're adding regulations as part of it. Now they started changing, but still the main guy is yet to change it. I don't want to name that university. It will be done in upcoming years. Yeah. Yes. You Please. see, like there is a gap, okay? Yes. Maybe, no, like whatever the POC, the startups are doing, they must have, some review with consulting. Correct. That might help. Correct. So and then like just a follow-up question, like how did the exposure you got, like you said you were part of the IIT By Madras. experience, only Only by by experience. Like did IIT Madras, you were part of I think the tenant group, the early stage tenant group under Jalil professor. So how did that help you in the phase when currently you are sitting? Yeah, see, like I would love to answer this question, okay? See, there, right, I don't know, like majority of the crowd of biomedical, right? But I will be giving my Yes, personal please. experience only, Yes. okay? Like we had a timing issue. Mhm. Like, you might have heard about timing in Mhm. electronics, right? Yeah. So, like, we studied that is a 555. classic example, like, there is no full view or a 360 view as a fresher. True. Okay, so like in IIT, like I was working with Devendra Jalwal, like Yes. now he is letting Guwahati, IIT Guwahati, yeah, I know. Okay. Yeah. So luckily we had an FPGA in the board. Okay, Mhm. we had entire FPGA and we had provided a solution. Okay. So next time, like I get an opportunity, like there was some issues. You might have heard of this. When there was some issues, so I moved to Yes. Is it okay now? Now it's okay. So, like, next time when I get an opportunity to design a circuit, right, my focus would be do a complete check on the Check on. timing. Great. So it is by experience. Yes. There is no rule book extensive. Might be like now we are into this AI era, right? Correct. That will definitely help us. True. Now I'm
switching a question to the most saddest person in the panel. Let me receive the question. Then I have two parts for you. So one part is like I will take from what Priyanka was telling. The increase in cybersecurity aspects and complaints. One aspect being an AI startup. That's one aspect. Second thing, now we are seeing multiple artificial intelligence startups and incubators like what I'm currently serving or previously I was serving. They find it difficult for them to segregate whether he is a good guy or not, whether they're doing some automated stuff in backend because we're unable to verify whether it's a legit solution or not. How to segregate whether it's a really deep tech startup or it is like wrapped with something called AI and it is being projected. So the security aspect as well as the technology aspect, I just wanted to understand from you. So, yeah. Yesterday, 2 weeks before that whole Clark, he told us, I will take this company, that company down. கடைசி எல்லாரையும் சொல்லிட்டு இருந்தா கடைசி அவனே தூக்கிட்டாங்க. அவன் கோடையே தூக்கிட்டாங்க. தம்பி உனக்கே கோடு இல்லை, உனையே தூக்கிட்டாங்க. ஸோ அது இன்னும் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர், ஏன்னா அதுதான் சொல்றேன், அது அப்படி நம்ம ஜாம்பி மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஃபிகர் அவுட் வேல, தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர். பட் எப்படி எங்க டேட்டா பண்ணிக்கிறீங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். தவிர இது இன்னொரு சைபர் செக்யூரிட்டி லெவலுக்கு இன்னும் பெருசா வரல. மேபி வந்துக்கலாம். இன்னும் நமக்கு அதான் நான் கிளாடு வந்து அதான் சைபர் செக்யூரிட்டி என்ன இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி செக்கோலாம் அதான் பண்ணிட்டு. ஸோ எல்லாருமே அதான் பிரச்சனை. போன வாரம் கூட பழைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல ஒரு சின்ன ரொம்ப நாளா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல ஒரு சின்ன பக் இருக்கு, ரொம்ப வருஷமா இருந்திருக்கு. அதை வச்சு யாரோ ஃபுல்லா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பண்றவங்க எல்லாருமே இப்போ போய் அதை செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த பக்ல ஏதோ போயிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் நடக்கதான் செய்யும். அதுக்கு தான் அது அது பெருசா ஒரே மாத்திரத்துல சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து ரேப்பர் வந்து எல்லாருமே ரேப்பர் தான் மோஸ்ட்லி. டீப் டெக்ன்றது வார்த்தை எனக்கு தெரியல, அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு. ஸோ டீப் டெக் நிறைய கதை சொல்றாங்க, வித்தியாசமா கதை சொல்றாங்க. பட் மோஸ்ட்லி யாருமே யாருனாலையும் எல்லாம் பில்ட் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, எல்லாருமே டேட்டா செட் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஆமா, அதான் அவனோட கோர். என்னால ஒரு டேட்டா செட் எடுக்க முடியாது. நான் அவனோட டேட்டா செட்டை எனக்கு எப்படி மாத்துறேன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ரேப்பர் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ரேப்பரை எப்படி யாரு வந்து நல்லா பெட்டரா ரொம்ப சிம்பிளா ஒருத்தன் டெவலப் ப்ராடக்ட் அதான் சொல்லல, ஒரு வரும்போது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவன் சேல்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கான்றது விஷயம். அவன் ப்ராடக்ட் யார் இருந்தாலும் டெவலப் பண்ணலாம் இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷன்ல. பட் நீ என்ன சேல்ஸ் பண்ண போற, நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, பில் பண்ணிட்டு நான் B2B போய் சேல்ஸ் பண்ண போறேன். எப்படி நீ போய் ஒரு B2B ப்ராடக்ட் ஒரு SCL கிட்டையும் ஒரு TCS கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு B2B சேல் எவ்வளவு நாள் நடக்கும்? நீ எப்படி இப்போ சின்ன ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருப்பா, நீ போய் எப்படி அவங்க கூட கம்ப்ளீட் பண்ண நல்லா வாங்கி பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் அவர் ரெடி பண்ணிட்டு போயிடுவான். ரெடியே பண்ணாம வருவான். அந்த மாதிரி இருக்கும். B2C என்ன மாதிரி சேல்ஸ், ஏன்னா நீங்க எல்லாமே சேல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். அதை நீங்க கிராக் பண்ணாம அதை யோசிக்காம நீங்க உள்ள இருக்கீங்கன்னா நீங்க பண்ண ப்ராடக்ட் நீங்க தான் வச்சிருப்பீங்க. ஈவன் தோ எவ்வளவு பெரிய ப்ராடக்ட் பண்ணியிருந்தாலுமே, என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வெரி செம்மையா AI டெவலப்பர், பர்ப்ளெக்சிட்டி வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஆல்ரெடி பர்ப்ளெக்சிட்டி மாதிரி ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருந்தாரு. ஓகே, ஹோல் சிஸ்டமே அது வந்து அதுவே கண்ட்ரோல் எடுத்து மெயில் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா இவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னா, பட் ஹி டசன்ட் ஹேவ் தட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நாலேஜ். டெக் அவனோட கோர்க்குள்ள மட்டும் காமிச்சிக்கிறான். பதிலுக்கு அவனை இவனை பாராட்டுறாங்க, இவன் அவனுக்கு பாராட்டுறாங்க. இவன் $100 போறான், $1000 $100 போறான்னு. கடைசியா என்னன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ப்ராடக்ட் வெளியே வந்துட்டான். என்னடான்னா இல்ல அது பெருசா சேல் ஆகலன்னா அவன் எனக்கு காசு கொடுத்துன்றாங்க. கடைசியா இப்ப என் மொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நாளா என்கிட்ட வந்து ஒரு பேம்பு ஸ்டிக் வித்துக்கிட்டு இருக்கான். அது அவன்கிட்ட ப்ராடக்ட்னா ஒரே ஒரு ஸ்டிக் தான் வித்துட்டு இருக்கான். ஏன்னா ஒரு 4 மாசமே எனக்கு வீடியோ ஷார்ட்ஸா அனுப்ப வாங்கிக்கங்க. ஆனா கண்டிப்பா நான் 2 மாசம் எனக்கு நான் வாங்கிடுவேன். அனுப்பக்கூடாதுன்னு வாங்கிடுவேன், வாங்க வச்சிருவான். சோ இதான் சேல்ஸ் பண்ணதான் உள்ளே இருக்க முடியும். கரெக்ட். இல்லைன்னா மீதி ப்ராடக்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணாலும் ஃபேட் அவுட் ஆயிடும். Great. So I think I will be closing the session with one final question to Priyanka.
So she was telling about her experience in college and joining corporate ecosystem. I just wanted to understand. Currently, you are working for one of the top OEMs in MedTech industry, Metronics. So, in terms of like, definitely you'll be training the new freshers coming from the college. So, what is the change that you are observing in the industry when you joined as a fresher with some XYZ organization, and now you are welcoming a fresher on behalf of your team? So, what is the change you are seeing in terms of the students? Like, it can be on the learning mindset, or their way of understanding things, or giving it back, or anything. So, what is the change you are observing, and whether it's a good change for good or change for bad? So I will answer this question. Before that, I will just touch base on the AI which you have asked him. Because yeah, now AI is evolving and everybody is having an intention that they need to do something on their product involving of AI. Now you have get all the codes in ChatGPT or Copilot, whatever you are using, you will get all the codes there. You can copy and embed it, and you need to do a slide changes, you will get the output. But getting an output or embedding an AI in your system, it's very easy, but you can't make that as a product outside, because already many of you knows the entrepreneurs who you're working on the startups. EU has already released the guidance on AI Act, which is released and which is going to be enforced. So EU is the base. Once EU is released something, then again all the countries will work on that. It's going to be released in the AI Act. Okay. Understood. Because the CEDESCO also, maximum of the requirements, it is coming from a EU regulation. Yeah, maybe it's a breaking update for the AI companies working in MedTech industry. Maybe it is already released. The EU Act in the last year mid, it is released. Understood. So all the companies having a cooling period to comply with that EU Act. Okay. Otherwise, you can't sell your AI product in EU. They will ban it, or they will recall the certificate. You need to comply. So that is the one thing. And the question you asked, while I have went to a company, I have a very good batch in HCL. So maybe I am only one female employee there. So there is 30 plus of mechanical team members, because that is the initial of regulatory, right? So HCL is the startup of regulatory, and every mechanical engineer who is working on the regulatory team, maybe I am the only biomedical engineer. So we have a lot of time to discuss, understand, and that is the time where I get entered. The EU regulation got changed. 2017 it has got changed. 2018 I started work. Correct. So everybody is learning together, and after that we have a few batches, because in 1 year HCL they have changed me to a senior regulatory to a lead. So I have handled 30 plus members in my team who is coming from college. I think there are nearby colleges, there is a lot of people who are coming. So they have an interest to learn. They are okay to learn, but now I am insisting to other people, like, you have an interest to learn something. As ma'am said in their conversation, like, somebody is coming for need, somebody is coming for passion. If the people is having a passion, or if you are not telling the answer also, they will bug you. They will come and bug you continuously that they want something for the requirement, because the requirement is understanding, your understanding is different, my understanding is different, regulatory expectation is different. But if you need to comment that requirements and compile, right? If the people have the interest, they will bug you and they will learn it and they will overcome you. That is a very good thing while you are training or mentoring someone. If they are doing something above, then you will feel very happy that as a teacher they will feel very happy when the student passed away. Same feeling. But now few people are coming as like, I have completed a degree, I am coming for a job, I will do it for 1 year, then I will go for MS. There is lot of people are coming in this mindset. Okay. If they are coming in that, they will come, they will. So people, you mean the Gen Zs? Not exactly, but yes. So they will come, they will roam, enjoy, they will do whatever the task you are doing. But for that also you need to do a lot of reviews. Understood. So it's purely patient driven. If the people is patient, they will come. Great. Thanks, Priyanka, for your valuable thing. I'm able to resonate with whatever you said, because I'm also a product of HCL. Most of you would know, right? So maybe we can take a couple of questions from the audience. If you want to post it or shoot it to any particular speaker, you can have some questions you can ask. Actually, I have a couple. I'll make it quick. You can also tell to whom you are asking, so that I can pass on. To Gayatri actually. So
நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா லைக் like whoever is coming to pitch you, they are coming at the R&D stage and hence you are not able to fund them. You want them to bring with the product stage. This is for the people who are coming at the product stage. Like my question is, even for pitching or investors pitching பார்க்கும்போது they have a like you have a standard, not a template, you have okay you need all these elements in there. அப்படிங்கிறது like you don't need other than like whatever like ஒரு particular set of information தாண்டி இருக்கிறது எல்லாமே gimmicks அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். But if a startup or if the founder has like an element that is the soul of that foundation, like how could those be included in the pitch is my question. Like யூனிக்கான ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதை நம்ம எப்படி பிச்சுக்குள்ள கொண்டு வரலாம்? Like this is for every startup founder who's in the stage of pitching, you know. In the pitch deckல innovation is matters because the scheme is innovation voucher program. ரேண்டமா ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணிட்டு எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் கொண்டு வரது இட்ஸ் நோ சென்ஸ். ஸோ இந்த இன்னோவேஷன் நீங்கள் கொண்டு வரது இட் மே பி அஃபோர்டபுள் ஆர் இட்ஸ் அ பர்டிகுலர் யூனிக் ப்ராடக்ட். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மொபைல் ஃபோன், நீங்கள் இந்த மொபைல் ஃபோனே ரெடி பண்ணுறீங்க. மொபைல் ஃபோன் மார்க்கெட்டில் ஒரு 80,000 சேல் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஆப்பிள் ஃபோன். ஸோ நீங்கள் ரெடி பண்ணுற இந்த மொபைல் ஃபோன் 20,000க்கு கொடுக்க முடியும் கஸ்டமர். ஸோ என் ப்ராடக்ட் நீங்கள் சொல்கிற இந்த 2 பாயிண்ட்ஸில் வந்து டிஃபைன் பண்ணிடலாம். நான் இந்த ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இந்த ப்ராடக்ட் இவ்வளோ அஃபோர்டபுள் நான் கொடுக்குறேன். தட்ஸ் தி திங். நீங்கள் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டேர்ம்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்து நீங்கள் பிச் பண்ணும்போது கமிட்டி வில் ஆஃப் மோர் கொஸ்டின்ஸ். இந்த டெப்த்தாக உள்ளே போயிட்டு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க பர்டிகுலர் டொமைன்ல இருந்து 35 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வருவாங்க. ஸோ அங்கே வந்து உங்களோட டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாலும் இல்லை நீங்கள் நான் என்னோட டிக்கெட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டெப்த்தாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்தாலும் தே ஒன்ட். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் தருவாங்க, 10 to 15 minutes. எந்த பிச் டெக்காக இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் 30 minutes. உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு மேக்ஸிமம் 30 minutes கொடுப்பாங்க. அந்த 30 minutesக்குள்ள என்னென்ன டேர்மை கவர் பண்ண முடியுமோ அந்தந்த பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணி, நாட் இன்டெப்த் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் இதுதான் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இட் வில் பெட்டர். நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து இதுதான். உள்ள வர எல்லா சிஇஓஸ், ஐ மீன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போட சிஇஓஸ் உள்ள வரும்போது இதுதான் இன்னோவேஷன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. நான் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தேன், என்னோட ப்ரொஃபைல் இது, நான் இதெல்லாம் வந்து கான்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன், என் ப்ராடக்ட் நான் இதெல்லாம் இந்த ஃபெயிலியர் நான் ஃபேஸ் பண்ணதுனால இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். அவங்களுக்கு ஸ்டோரி தேவை கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? எல்லா ப்ரெசன்டேஷன் எல்லா பிச் டெக்லயுமே நான் இந்த ஃபோன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இது மார்க்கெட்ல எவ்வளவு ரேட் இருக்கு, நான் இவ்வளவு ரேட் கொடுக்க போறேன். தட் கம்பெட்டிட்டிவ் அனாலிசிஸ் நீங்க கொடுக்கணும். இல்ல நியூவா ஒன்று கொண்டு வரீங்களா, லைக் இந்த பல்ப் நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன், இந்த லைட் நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன், ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எந்த ஒரு டியூப் லைட் ரெடி பண்ணிருக்கேன், அவ்வளவுதான். என்ன கொடுக்கணுமோ அந்த பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்து தட் இஸ் எனஃப் உங்களை வேலிடேட் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், என்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ல போய் நீங்க வேலிடேஷன் வாங்கலாம், என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வாங்கலாம், எங்க போய் யார் அப்ரோச் பண்ணா ஈஸியா வாங்கலாம் அப்படிங்கறத கமிட்டி இருக்கு. என்ன ரிசல்ட் நீங்க கொடுக்கலாம், எப்படி மார்க்கெட் அக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத கமிட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மானிட்டரிங் சார் நீங்க சொன்ன முதல் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு எதனால வந்து டிலே ஆகுதுங்கிறது ஒரு ரீசன். ஸ்கீம்ஸ் வந்து ஓபன் டு ஆல், நாட் அ செக்டார் பேசிஸ். இப்போ நாங்க மேஜரா கொடுத்ததே வந்து ஒன்லி ஃபார் ஐவிபி. ஐவிபில வந்து 783 கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஐவிபி வாங்கியிருக்காங்க. மெஜாரிட்டி வந்து 143 கேண்டிடேட்ஸ் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர். ஓகே, செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹெல்த் செக்டர் 114 கவுண்ட் வந்து ஹெல்த் செக்டர்ல வந்திருக்காங்க. ஸோ செக்டர் பேஸ்ல செக்ரிகேட் பண்ணோம்னா எல்லாருக்குமே ஈஸியா இருக்கும் அக்சஸ் பண்றதுக்கு. பட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்ல எப்பயுமே அப்படி கிடையாது. இல்ல நீங்க செக்டர் வைஸ் அப்ரோச் பண்ற ஸ்கீம்ஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கலாம், அதுவுமே உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும். ஓகே, இஃப் நீங்க சும்மா சாட் ஜிபிடில போயிட்டு நான் வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கேன், எனக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்குன்னா உங்க பர்டிகுலர் செக்டருக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்கோ அது மட்டும் தான் அது ஷோ பண்ணும். அது எப்படி அப்ளை பண்ணலாங்கிற ப்ரொசீஜர் மட்டும் அது கொடுக்கும். பட் ரேண்டமா இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி ஐவிபியே வந்து பெருசா யாருக்கும் அவர் இல்ல, இடிஏ ஒன்று இருக்குங்கிறதே பெருசா யாருக்கும் அவர் இல்ல. இந்த ஸ்கீம் வெரி ஈஸியஸ்ட் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராசஸ். நான் ஃப்ராங்கா சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப உங்களோட இது கேட்க மாட்டாங்க, அசெட் செட் கேட்க மாட்டாங்க, சிவில் ஸ்கோர் கேட்க மாட்டாங்க. யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட், யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஐவிபி. ஸோ ஆர்என்டிக்கு நாங்க ஏன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஃபண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரீசன், ஆர்என்டி ஃபேஸ்ல வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸா இருக்க மாட்டாங்க பீப்புள்ஸ். எங்கிட்ட அப்ரோச் பண்றவங்க, கமிட்டி முன்னாடி அப்ரோச் பண்றவங்களே
என் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டு நான் இதை சேல் பண்ணிட்டு போயிடுறேன், அப்போ எனக்கு வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து எனக்கு கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல வருவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து we are not going to fund. எங்களோட எண்டிங் வந்து if you are getting funding from us, you should be become an entrepreneur or a businessman. அதுல இருந்து ஏதோ ஒரு ப்ராஃபிட் பாக்குறீங்கன்னா இட்ஸ் அப்ளிகபிள். நீங்க எந்த ஸ்கீம்ஸா இருந்தாலும் எந்த ஃபண்டிங்கா இருந்தாலும் உங்களை வந்து அட் தி எண்ட் ஆண்டர்பிரினராவோ ஒரு பிசினஸ் மேனாவோ எடுத்துட்டு போறதுக்கு தான் நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களோட பேக் எண்ட்ல அப்படிதான் இருக்கு, அதுதான் நார்ம்ஸ். அதை தவிர நான் வந்து இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு MVP ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டேன், அது நல்லா ஒர்க் ஆயிட்டு நான் இதை வந்து சேல் பண்ணிட்டேன், என் பிசினஸ் சேல் பண்ணிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் ரிசர்ச்சுக்கு மூவ் ஆன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ்னால தான் எங்களுக்கு டிலேஸும் அதிகமாக ஆகுது. ஏன்னா ஒன்ஸ் உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா எப்படி அப்ரோச் பண்றவங்க டாக்டிக்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எப்படி வாங்கிட்டே இருக்கலாம்னு தான் அவங்க மைண்ட் செட் ஓடுமே ஒழிய ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணலாமா, இந்த ப்ராஜெக்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு போகலாமாங்கிற ஐடியாலஜி வந்து அவங்களுக்கு வராது, அந்த ஒரு திங்கிங்ல இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ஃபேக்டர். உள்ள அப்ரோச் பண்ணி அந்த டைம் கன்சியூமிங் எதுனால ஆகுதுன்னா இந்த ஒரு ரீசன்னால தான் ஆகுது. உள்ள வரவங்க எந்த ஒரு ஸ்கீம் இருந்தாலும் உள்ள வந்து அப்ரோச் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஈஸியா எப்படி அவைல் பண்ணலாங்கிறத பாக்குறாங்களே ஒழிய கன்சிஸ்டன்டா ஒர்க் பண்ணலாமாங்கிறது யாரும் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. பிகாஸ் இந்த 783 சொன்ன அந்த கவுண்ட்லயே எனக்கு தெரிஞ்ச அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 400 மெம்பர்ஸ் தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பேலன்ஸ் 3 வந்து மானிட்டர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அந்த மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வந்து எந்த ஒரு செக்டர்லயுமே மானிட்டரிங் ரொம்ப பெரிய ஃப்ளா தான். ஈவன் ஒரு MNC கம்பெனிலுமே எம்ப்ளாயிஸை மானிட்டர் பண்ற ரிஸ்க் தான். எந்த ஒரு இதுலயுமே மானிட்டரிங் வந்து ரொம்ப ரிஸ்கா இருக்கிறதுனால எங்களால ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிளைண்ட்லி கொடுக்க முடியும். பட் we are ready. உங்களெல்லாம் வாங்கன்னு கால்ஃபர் பண்றதுக்கு எல்லா ஸ்கீம்ஸ்லயும் நிறைய அமௌண்ட் இருக்கு, கோடியா அமௌண்ட் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்ல. ஸோ நீங்க அவைல் பண்றது எப்படிங்கிற அந்த டாக்டிக்ஸ் மட்டும் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். உள்ள வரும்போது கன்சிஸ்டன்டா ஒர்க் பண்ணணுங்கிறது என்னோட ரெக்வஸ்ட் ஃபார் யுவர் என்னோட சைட்ல இருந்து நான் சொல்ற ஒரு சின்ன கிரீவன்ஸ் அது ஒன்று மட்டும்தான். You are doing a very nice talk. The thing is, same example எடுத்துக்கோங்க மொபைலுக்கு. நீங்க செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்க. So consistency is a common word. We have to strive, அதுவும் ஒரு காமன் வேர்டு. சேம் இந்த மொபைல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ்ல மொபைல் ரெடி பண்றதுக்கு இந்த இதெல்லாம் உங்க பிரசன்டேஷன்ல இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த பீப்புள் who know from that student level. So can you elaborate with that 5 point or 10 point, whatever it is? Yeah, you are expecting 5 பாயிண்ட்லாமே ரொம்ப அதிகம் தான் சார். 3 பாயிண்டே போதும். நீங்க ஸ்டார்டிங் அப்ரோச் பண்ற ஸ்டேஜ்ல இருந்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா, நான் இந்த மொபைல் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், கம்பெட்டிட்டிவ் அனாலிசிஸ், இந்த மொபைலை காட்டிலும் என் மொபைல் நல்லா பெஸ்டா இருக்கு, மார்க்கெட் ரேட்டை காட்டிலும் என்னோட அஃபோர்டபுளா இருக்கும். மூணாவது, நான் வேலிடேட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன், இது ரெடி தான், இந்த ப்ராடக்ட் ரெடியா தான் இருக்கு. இல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டேஜ் நான் சொன்னா பாத்தீங்களா, இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இந்த ஒரு மொபைல் ரெடி பண்ணிருக்கேன், இது மத்த இத காட்டிலும் என்னோட அஃபோர்டபுளா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் நீங்க டெவலப்மெண்ட் ஆரம்பிக்கீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல். சோ இஃப் இன் கேஸ் நீங்க வந்து வேலிடேஷன் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு வேலிடேஷன் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட், அதான் ரைட். இப்போ நீங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல சொன்னீங்க செக்டர் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்கீங்க, அதுல ஏதாவது யூ ஹேவ் சப்டிவிஷன் லைக் மெக்கானைசேஷனுக்கு தான் நாங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம், இல்ல இந்த அப்ரோச்ல தான் நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து பிகாஸ் பிசினஸ்னாலே வாட் இட் இஸ் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேக்ஸிமம் ரிட்டர்ன், அதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாருக்கும் இருக்குது இல்லையா, அதான் பிசினஸ் பிசினஸ் டைம் அப்படின்னு வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்க கொடுக்கறது சாஃப்ட்வேர் தான், மோர் டுவர்ட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்துச்சா, மோர் டுவர்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருந்துச்சா, ஆர் ஒரு ஃபார்மர் அக்ரிகல்ச்சர்னா பேசிக் ஹூ இஸ் த பேஸ், ஃபார்மர் இஸ் த பேஸ். இப்போ ஃபார்மர் வந்து நைட்டு ஒரு காமன் ஐ எம் ஃப்ரம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி, ஸோ தட்ஸ் அ விஷயம். ஒரு காமனா நடக்கிற ஒரு ஹேப்பனிங் என்னன்னா, நைட் மோட்டார் வந்து ஃப்ரீ கரண்ட் தான் ஃபார் தமிழ்நாடு, ஸோ ஆல் ஓவர் த இந்தியா ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ ஃபார் தமிழ்நாடு தட் இஸ் ஃப்ரீ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி நைட்டு தான் போடுவாங்க. தட் வில் ஷிஃப்ட் 3 ஃபேஸ்ல மட்டும் தான் ரன் ஆகும். அந்த 3 ஃபேஸ்ல ரன் ஆகுது நைட் டைம் பை 2 o'clock போடுவாங்க, 3 o'clock போடுவாங்க. ஸோ அப்போ போகும்போது அதுக்கு ஆன் ஆஃப் டூ ஒரு இன்வென்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல டுவர்ட்ஸ் கொண்டு போறதா, இல்ல மெக்கானிக்கல் ஒர்க் பண்ணா, இல்ல they have some idea na really it's a good idea, so we have some way to make it. Any special committee is there to try on that? இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ங்கிறது முழுக்க ஃபார்மர்ஸ் தான் கொடுத்திருக்கோங்கிறது ஐடியாவே கிடையாது. எல்லாமே இன்டகிரேட்டட் ஃபீல்ட் தான். ஓகே, இப்போ மெக்கானிக்கல் கூட அக்ரிடெக் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க, அக்ரிகல்ச்சர் கூட ஃபார்மர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க. லைக் ஒரு எலக்ட்ரானிக் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ரெடி பண்றாங்கன்னா அது பால்ட்ரில யூஸ் ஆயிருக்கும் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ், சோ இட் கம்ஸ் அண்டர் அக்ரிகல்ச்சர். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி யாருமே வந்து பர்டிகுலரா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல இந்த லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ் நான் பாக்குற வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர்னா 100% அக்ரிகல்ச்சர் யாரும் வரல.
எல்லாமே இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம்ஸ் மட்டும் தான். ஓகே. இந்த ஒரு இந்த ப்ராடக்ட்டோட இன்டகிரேட் பண்ணி 2 ஃபீல்டையும் இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்றாங்க. ஓகே. சோ இப்படிதான் வந்து we are screening. பட் மேஜரா வந்து அது எங்க யூஸ் ஆகுது, at the end யூஸ் யாருக்கு போகுதுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்ம் யூஸ் ஆகுது. So we have segregated depending on that. One more thing, the people are all that chairpersons talking வந்து எல்லாரும் இன்வால்வ் பண்ணணும். நாங்க இன்வால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட இன்வால்வ் பண்ணாதான் there will be because கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு சப்மிட் வந்துச்சுன்னா ஏன்னு வேர்ட் இல்லாம there is no submit or the thing is over there. So they are pushing us to make something in A இல்லாம பண்ணணும்னா உங்க கிரைட்டீரியால the thing ஃபைனலா என்ன क्वेश्चन என்னன்னா A இல்லாம இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஸ்கோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you have some criteria over the projects. So 1, 2, 3. If A இருந்துச்சுன்னா உங்களால வந்து certain scores வந்து அதிகமா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல. So any criteria so there is a push in that word of A because 1 yearக்கு back வந்து AI product, software product, programming, codingsலாம் வந்து ஃபன் பண்ணாம இருந்தாங்க. But nowadays எல்லாமே வந்து ஃபன் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த செக்டர் தான் கொடுப்போம், மேஜரா கன்சர்ன் பண்ணுவோங்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஓபன் டு ஆல்னா எது கூட எந்த ப்ராடக்ட்டை இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா கொண்டு வந்து that is enough. Thank you so much. Add on top of what supply always follows the demand. Now the demand for grants for AI startups also increased, so supply is also increasing from the government. So only software, there is no investment on software. Correct. Only everything is free there. So no investment. But some criteria இருக்கு. அமௌண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணனும், எதுக்கு யூஸ் பண்ண கூடாதுன்ற criteria இருக்கு. So அவைல் பண்ணிக்கலாம், பட் தட்ஸ் சம். So it's all about research இல்லையா? ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட்க்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து ரிசர்ச் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. So what do you expect a person to research on? இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா உங்களோட ரிசர்ச்ல என்னென்ன இருக்கணும், என்னென்ன இருக்கக்கூடாது, இந்த ரிசர்ச் தான் நீங்க பண்ணணும், இதெல்லாம் தான் கீ பாயிண்ட்ஸ், இந்த ரிசர்ச் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு என்னத்தை நீங்க இன்னோவேஷன்ல சொல்லுவீங்க? இன்னோவேஷன் டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் ஐடியா. இன்னோவேஷன் ஓகே. இப்போ என்கிட்ட ஒரு ரிசர்ச் ஃபேஸ்லயும் நீங்க வரீங்க அப்படின்னா நாங்க புஷ் பண்ண போறது கிடையாது. நீங்க இந்த ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கறத புஷ் பண்ண போறது. எங்களுக்கு தேவை அட் தி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் EDI இன்னோவேஷன் வச்ச ப்ரோக்ராம், நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன்னு நீங்க சொன்னா மட்டும் தான் வில் பிலீவ். அதுதான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் someone is coming here and then they are asking நான் இந்த மாதிரி ரிசர்ச்லாம் பண்ணிட்டேன், ஓவராலா இதை அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன், இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு. ஸோ யூ வில் நாட் கிராஸ் வெரிஃபை, ரைட்? நான் கொடுக்கறது தான் இன்புட், நீங்க எடுத்துட்டு எனக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பீங்க. அப்போ அந்த அமௌண்ட் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு டிராபேக் ஆகுது, கரெக்டா? ஸோ ஏன் நீங்க வந்து கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன் இல்லை, அதே சமயம் ஒரு ரிசர்ச்ல வந்து ஓகே உங்க ஓவராலா இந்த ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த ரிசர்ச் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஏன் நீங்க சூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? இப்போ இன்னோவேஷன் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூனிக் ஐடியா இருக்கும். நானும் வந்துட்டு இப்போ இவரு சொன்னார் இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து வாய்ஸ் வச்சு நான் பண்றேன் அப்படின்னு. சரி, வாய்ஸ் வச்சு நிறைய இன்னோவேஷன் இருக்கு, பட் அதோட R&D அவர் உட்காந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸா அவங்க அம்மா வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க. நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் டூ இட். ஸோ சப்போஸ் ஓவராலா சொல்றாங்க ஒரு பர்சன், இல்லை நான் சர்ச் பண்ணேன் இப்படிலாம் இருக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு, பட் அந்த R&D வந்து உங்களுக்கு எந்த கீ பாயிண்ட் வேணும்னு தான் நான் கேட்கிறேன். பிகாஸ் அப்படி கீ பாயிண்ட் வந்தாதான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் அனாலிசிஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? ஓகே இவ்வளவு ஃபண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்கிறேன் நான். எக்ஸாக்டா கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து இது வந்து வேரி ஆகும், ஒவ்வொரு செக்டாருக்கும் வந்து வேரி ஆகும். நாட் ஃபார் AI, நாட் ஃபார் MedTech, நாட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர், எல்லாத்துக்குமே வேரி ஆகும். பட் நீங்க சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, உள்ள ஒரு R&D பண்ணிட்டு உள்ள வராங்கன்னா R&D ஃபேஸ்லயே எங்களுக்கு தெரிஞ்சது வயபிலிட்டி இருக்கா இல்லையாங்கிறது அந்த எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். வரவங்க எல்லாருக்குமே நாங்க ஃபண்டிங் பண்ண போதும் கிடையாது. ஸோ அவங்க வே ஆஃப் ப்ரெசென்டிங்லயும் சரி, அவங்க எந்த லெவலுக்கு இன்புட்டா இறங்கி R&D பண்ணிருக்காங்கிறத பார்த்துட்டு ப்ராடக்ட் அட் தி எண்ட் அவங்க டெவலப் பண்ண முடியுமா இல்லையா, உண்மையாலுமே மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, வயபிலிட்டி இருக்கா இல்லையாங்கிற செக் பண்ணிட்டு தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ChatGPTல கேட்டாலே ப்ராப்பரா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்குறது, அது கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஐ டோன்ட் நோ இட்ஸ் வேலிட் ஆர் நாட். ஒரு சில பேர் வந்து in front of 15 committee members will be present. Okay. Committee members will evaluate உங்க ப்ராடக்ட் வர்த்தா இல்லையான்னு. ரேண்டமா உள்ள அப்ரோச் பண்ணிட்டு போறது இட்ஸ் not that easiest way of thing. Because I want to know personally நான் போய் கேட்கணுமா இல்ல ChatGPT யூஸ் பண்ணி கேட்கணுமா? ஏன்னா there are two different of market இல்லையா கரண்டா? இப்போ ChatGPT யூஸ் பண்ணியே எடுத்துறாங்க, இதுதான் பிரச்சனை, இதுதான் காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ், இந்த கம்பெனி இது பண்ணுது அப்படின்னு. அதை நான் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசென்டபிளா இருக்குமா, இல்ல நான் போய் இறங்கி ஒர்க் பண்ணி இண்டிவிஜுவலான கம்பெனியோட அனாலிசிஸ் பண்ணி அது கொண்டு வந்து கொடுத்தா நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா? பிகாஸ் விச் இஸ் வேலிடேஷன் எதுனாலும் நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். பட் யூ ஹேவ் டு கம் த்ரூ அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்.
Okay. Okay. Because in the IVP உள்ள வரணும்னா you have to apply through the knowledge part. Knowledge part is nothing but incubation centers and ITL like same institution supports இல்லாம நீங்க வர முடியாது. If you have R&D, only basic R&D, நீங்க knowledge partner கிட்ட you have to give a presentation. So என்ன பண்ணிருக்கீங்கங்கறத அந்த academic institution mentor கிட்டயோ ஒரு assistant professor கிட்டயோ நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க. So அவங்க validate பண்ணுவாங்க. இது இருக்கு இது இல்ல. But they'll know இல்ல. எங்கனால எல்லாரையும் மானிட்டர் பண்ண முடியாது. Understood. We are facilitating the funds. அவ்வளவுதான். மத்தபடி R&D நீங்க எப்படி டெவலப் பண்றீங்கங்கறத நாங்க பாத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இங்க கிடையாது. என்ட்ரி லெவல்ல நீங்க உள்ள வந்தா மட்டும் தான் we'll monitor. என்ட்ரி ஸ்டேஜ்ல இருந்தா நாங்க மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Because உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அப்ப ஃபார் IVP நீங்க இங்க போவீங்க அங்க போவீங்க அந்த செக்டர் லோன்ஸ் பாப்பீங்க கேபிட்டல் லோன்ஸ் பாப்பீங்க. சோ நிறைய உங்களுக்கு செக்ரிகேட்டட் திங்ஸ் இருக்கும். நீங்க உள்ள ஒரு R&D முடிக்கிறீங்க அப்படினா you have to get validated from knowledge partners, that academic institutions, and then you have to come to us. So first of all I have to go for an incubation. Yeah. Benefit of time. You will pass this question. During the Oh, networking, yeah. you can ask questions. The last thing is நீங்க IVP approach பண்றதுக்கு knowledge partner மூலமா தான் உள்ள வர மாதிரி இருக்கும். And we are providing two categories of vouchers, voucher A and voucher B. Voucher A is up to 3 lakhs. We are providing 3 lakhs fund up to 3 lakhs. It is only for R&D and product development for these sectors. And voucher B is up to 7 lakhs. It's GTM phase, go to market phase அது நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். If you are interested to get IVP, please visit EDITN website and ask Vishwanath sir. He is also the representative of that. So if you have doubts இருந்தாலும் please let me know. Hi ma'am, Sharnisha. Like வந்து இப்போ DPDP Act னு ஒன்று எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கு. They have a deadlines. Like whoever handle the health data becomes a significant data fiduciary. So like இப்போ வந்து ஒரு MedTech company உங்களை அப்ரோச் பண்றாங்கன்னா so they have to complain for that DPDP Act or like somehow we have taken like into account. நீங்க அப்ரோச் பண்ணி you have to go through the presentation and the pitch deck நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் நீங்க என்ன இல்ல என்ன இருக்குங்கறதை we have to analyze. Okay. இல்ல pitch deckல வந்து அவங்க they have to complain அப்படின்னு கேக்குறேன். So like final product stageல முடிச்சு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்ககிட்ட எடுத்துட்டு வரும்போது அவங்க அது கம்ப்ளைண்ட் ஆயிருக்கணுமா? That's not the boundary. They will only look at your innovation idea what you are pitching. If it is there, even if it is not a startup, if it is MSME registered, as she said, you have to collaborate with the academic or incubator partner and you have to go and present. If the panel feels like it's deemed enough to be given with funding, they will give. The problem what madam raised was, our funding கொடுத்துறாங்க. Earlier அவங்க சொன்னாங்க consistency is about funding வாங்கிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த கம்யூனிகேஷனுமே இருக்காது. That is why the IVP is getting affected. In the case பொறுத்த வரைக்கும் they are not very strict regulatory அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. They will only look at mostly suggestion is if you have something kind of a prototype or POC they will be very welcoming to support. That is the point. Obviously we need to follow. Maybe for funding level in the initial stage they are not even they are funding you by your concept, but you need to make a product. Obviously you need to get the compliance. You can't directly use any patient data as like maybe if you are getting I'm not sure that how you are getting the data without a consent. You will obviously get the data with the consent only, or if you are tie up with some hospital also with the consent only they will share you with the patient consent. So everything is covered in the regulatory. Without bypassing anything, you can't get approvals. Thanks everyone for your time. Yeah, I think in the interest of time, we'll break for refreshments, and I would request all the guest speakers to come outside for few. Can serve the refreshments. Yeah, they will be sharing. We'll Okay. just take pictures outside and come back. Okay. And then in the next session. Thank you.